ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব গ্রাফাইট পেন্সিল এবং চারকোল পেন্সিলের ভিতরে কিছুটা পার্থক্য এবং দুটো দ্বারা হেয়ার ড্রয়িং করে দেখব। আমি এখানে দুটো আউটলাইন ড্রয়িং করছি, একটা গ্রাফাইট পেন্সিল দিয়ে ড্রয়িং করব আর একটা চারকোল পেন্সিল দিয়ে। দেখব কোনটা বেশি ভালো লাগে অথবা কোনটা ভালো হয়। সো ফার্স্টে আমি গ্রাফাইট পেন্সিল দিয়ে শেডিং করব। সো আমার ফার্স্টে যেটা করতে হবে, 2B পেন্সিল দিয়ে ফার্স্ট লেয়ারটা কমপ্লিট করতে হবে। এরপরে আমাকে ব্রাশ দিয়ে প্রথম লেয়ারটা ব্লেন্ডিং করে দিতে হবে। এই জন্য আমি ব্রাশ ইউজ করব ব্লেন্ডিংয়ের জন্য। হেয়ারে সাধারণত ব্রাশ ইউজ করাই ভালো ব্লেন্ডিংয়ের জন্য, কারণ এখানে হাইলাইট করতে হয়। ব্লেন্ডিংয়ের পর আমরা সেকেন্ড লেয়ারটা 6B পেন্সিল দিয়ে কমপ্লিট করব। 6B পেন্সিল দিয়ে হালকাভাবে আমরা সেকেন্ড লেয়ারটা করব, এখানেও বেশি ডিপ করব না। সেকেন্ড লেয়ার কমপ্লিটের পর এটা আমরা ব্লেন্ডিং করে দেব আবার ব্রাশ দিয়ে। এবার আমরা 10B পেন্সিল দিয়ে অথবা 8B পেন্সিল দিয়ে আমরা ডার্ক শেডিংটা করব। ডার্ক প্লেসটা ঠিকভাবে রেফারেন্স পিকচারে দেখে তারপরে যেখানে যেখানে ডার্ক আছে সেখানে সেখানে ডার্ক শেডিংটা করে নেবেন। এই জন্য আমরা 10B পেন্সিল ইউজ করব ও মাঝে মাঝে আমরা 8B পেন্সিল ইউজ করতে পারি। আর মনে রাখবেন হেয়ারের ডাইরেকশনে আমাদের লাইনগুলো দিতে হবে। গ্রাফাইট পেন্সিল দিয়েও খুব সুন্দর রিয়েলিস্টিক হেয়ার ড্রয়িং করা যায়, তবে আমি সাধারণত চারকোল পেন্সিল ইউজ করতে পছন্দ করি। এরপরে আমাদের এটাও ব্লেন্ডিং করে দিতে হবে।
এবার আমরা ক্যামলিনের সফট চারকোল পেন্সিলটা ইউজ করে একটা সেম হেয়ার ড্রয়িং করার চেষ্টা করব, যতটা সম্ভব সেম করা যায়। আর আমরা সাধারণত সফট চারকোল পেন্সিল ইউজ করব, হার্ড ওটা এই পেপারের জন্য অতটা ভালো না। সো ফার্স্টে আমাদের ফার্স্ট লেয়ারটা খুব হালকাভাবে করতে হবে। সম্পূর্ণ হেয়ারে আমরা প্রথম লেয়ারটা করব একটু হালকাভাবে। প্রথম লেয়ারটা কমপ্লিট হওয়ার পরে আমাদের ব্রাশ দিয়ে ব্লেন্ডিং করে নিতে হবে খুব হালকাভাবে। হেয়ারের ডাইরেকশন আমরা ব্রাশটা রান করব। এরপরে আবার আমরা চারকোল পেন্সিল দিয়ে ডার্ক শেডিংটা করব। আমরা রেফারেন্স পিকচারে যেখানে যেখানে ডার্ক আছে ওখানে ডার্ক দেব এবং হেয়ার ডাইরেকশনে আস্তে আস্তে করে আমরা শেডিংটা করব। আমাদের মেইন হলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমাদের রেফারেন্স পিকচারের কোথায় বেশি ডার্ক আছে, কোথায় হালকা ডার্ক আছে এই জিনিসটা। আর এই জিনিসটাই আমাদের রিয়েলিস্টিক ভাবটা ফুটিয়ে তুলবে। সেকেন্ড লেয়ারের পরে এই লেয়ারটা আমাদের ব্লেন্ডিং করে নিতে হবে। এবার আমরা কিছু হাইলাইট দিয়ে দেব। হাইলাইটগুলো অনেকটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে থাকে। আপনারা হাইলাইটগুলো ঠিকভাবে দেবেন তাহলে ছবিটা অনেক বেশি রিয়েলিস্টিক হবে। আর আমরা ওই ছবিটাও কিছু হাইলাইট দিয়ে দেবো। দেখুন দুইটা ছবি কিন্তু মোটামুটি অনেকটাই রিয়েলিস্টিক হয়েছে। আমরা গ্রাফাইট পেন্সিল দিয়ে অনেক সুন্দরভাবে করতে পারি, তবে চারকোল পেন্সিল দিয়ে অনেক দ্রুত করা যায় গ্রাফাইট পেন্সিলের চেয়ে, আর এটা বেশি রিয়েলিস্টিক হয়ে থাকে আমার মনে হয়। আপনারা চাইলে যে কোনোটা দিয়ে করতে পারেন, আমি দুটো করে দেখালাম। আপনাদের যেটা ভালো লাগে, যেটা কমফোর্ট ফিল করবেন আপনারা সেটা দিয়ে করবেন। আমার ড্রয়িং মোটামুটি দুটোই কমপ্লিট। এখন আপনারা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন যে আপনাদের কোন ড্রয়িংটা বেশি ভালো লাগছে, চারকোল অথবা গ্রাফাইট। ধন্যবাদ সবাইকে, আর দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওর সাথে।